لقاؤنا اليوم أيها الأصدقاء المبرمجين مع درس رقم 3 الذي سوف نتعرف فيه على الملفات التي تساعد في حفظ الإدوار الجديدة. Programming the executed files to save the new file. لاحظنا يوم أمس وجود عدة ملفات تكون موجودة عندما نطلب حفظ الإدوار الجديدة. Yesterday, we noticed that there are several files available when we ask to save the new file. هذا الملف يقوم بمساعدة الواجهة لاختيار أسماء الأطباء. This file helps the interface to choose doctors' names. والملف الثاني يقوم بمساعدة الواجهة لاختيار رقم الغرفة. And the second file helps the interface to choose the room number. أما الملف الثالث يقوم بحفظ البيانات التي سوف تسجل في الواجهة لتأخذ رقم جديد على حسب التسلسل. As for the third file, it saves the data that will be recorded in the interface to take a new number according to the sequence. نلاحظ هنا أن ما يسجل باسم المريض يسجل في الB4 ورقم الغرفة تسجل في الB5 واسم الطبيب الأول يسجل في الB7. It is noticed here that what is written is the patient's record in B4, the room number, and the record in B5, and the name of the first doctor is recorded in B7.
وفي القسم الأسفل تسجل الدفعات. And in the lower section, the payments are recorded. وفي الأسطر التالية يسجل اسم الطبيب والحساب والمبلغ النهائي والمبلغ الخاص بالصيدلية ومخبر التحليل وقسم التصوير. In the following lines, the doctor's name, account, final amount, and the amount of the pharmacy, laboratory, and imaging department are recorded. انتهينا اليوم أصدقائي المبرمجين من شرح الملفات الثلاثة. غدا إن شاء الله سوف ننهي برمجة ظل تصميم إدبارة جديدة لكي نربط هذه الملفات مع بعضها. نلتقي غدا إن شاء الله. Today, my friends, programmers, have finished explaining the 3 files. Tomorrow, God willing, we will finish programming a new file design button in order to link these files with some. We meet tomorrow, God willing.